திருச்சிற்றம்பலம். சடையாயேனுமால் சரணியேனுமால் விடையாயேனுமால் வெறுவா வீழுமால் மடையார் கூவளை மலரும் மருகள் உடையாய் தகுமோ இவளுன் மெளிவே. ஏ திருச்சிற்றம்பலம். Thank you, Pamira. Okay, இந்த வகுப்பு ஆரம்பிப்போம் நம்ம. இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான lesson about philosophy, quite tough. Lesson today is quite tough. Okay, so we will enjoy the lesson together. Okay, I'm Cheku Sugus. இந்த வகுப்பு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான். இந்த டீச்சிங்ஸ் வந்து ஃப்ரம் குருதேவா சிவாய் சுப்பிரமணிய சுவாமி அண்ட் போதிநாத வேலன் சுவாமி. அவரோட புக்கு பாத் டு சிவா, அந்த புக்கில் தான் நம்ம படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். லாஸ்ட் வீக் உங்ககிட்ட சொன்னேன், ஓகே, அந்த புக்கை வந்து டவுன்லோட் பண்ண சொன்னேன். தெரியல நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணீங்களான்னு. ஸோ அவர் கண்டென்ட் ஆஃப் த வீக்லி கிளாஸஸ் சேம். வி வில் ரீட் த லெசன். வி ஹவ் நோ சாய்ஸ் பிகாஸ் வி ஆர் ரிஃபரிங் டு த இங்கிலீஷ் புக். இங்கிலீஷில் தான் படிக்கிறோம். இங்கிலீஷில் படிச்சுட்டு அந்த லெசனை படிச்சுட்டு then we explain. We also talk about gurus and their great sayings. Sometimes we discuss right, wrong notions about our religion. And last we end with questions and answers. Okay, last week Saivism padichom. What is Saivism? So Gurudeva says Saivism is ancient, truly ageless, for it has no beginning. Our religion has no beginning. There is no record that shows our religion began somewhere, okay, some time ago. It is precursor of the many faceted religion now. Pala samayatha neenga eduthikitingna, pala religion eduthikitingna, the basis are actually from Saivism. Okay, the basis are from Saivism. So that is very important for us to know. Our religion has no beginning, therefore no ending. Gurudeva has been teaching Saivism, Saivite Hinduism, for many years. 1970s, 80s la Malaysia வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மலேசியாவில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டாங்க. So we have our members here was following Gurudeva's teaching. Okay, he has been to many countries to spread the message. Okay, உங்களுக்கு வேற வகுப்பை பற்றி தெரியணும்னா please contact person I'm giving every week so that you all don't miss out any important. And the groupல நிறைய ஷேர் பண்ணுவாங்க programs. So if you want to attend, you can attend those programs like children's class and more advanced Saivism classes. Okay, so my contact number, Cikgu Sugus, is this. So if you have any questions, suggestions about the class, you can always contact me. Okay. Okay, we'll start our lesson today. Part to Shiva. You know, we have 68 lessons. Nariya padipom number. Okay. Nariya vishayam padipom. Things like what is karma, what is dharma, what is reincarnation. Okay, how do we visit the temples? Okay, how can we become strong Saivite Hindus? So we're going to learn a lot. 68 lessons. This week we will do, okay, download Path to Shiva PDF on the, you can download from www.himalayanacademy.com. It's free. You can download and you get this colorful book. Okay. Today we'll do lesson 10 and 11. Okay. Today lesson is about philosophy. Philosophy is kind of a tough thing. It involves lots of thinking, debating. ஏன்னா எப்பயுமே மனிதன் வந்துட்டு இயற்கையை தன்னை அறியணும்னு ரொம்ப முயற்சி எடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த காலங்கள்லேருந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அகோ மனிதன் வந்து நிறைய முயற்சி எடுத்திருக்கிறாங்க தன்னை அறியறதுக்கு, உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அதுலேருந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் நிறைய ஈசம், ஹிந்துயிசம், இஸ்லாமிசம், கிறிஸ்டியானிட்டி, இதெல்லாம் அதுலேருந்து உருவானது. நம்மளோட ஒன் ஆஃப் அவர் கிரேட் philosopher is Swami Vivekananda, who has brought Hinduism in a big way to America.
ஸோ இன்னைக்கு அதோட விளைவுகள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய the whole world we can see Hindus. We can see Saivite Hindus everywhere in the world, especially after the Sri Lankan issues. We have Saivites, Saiva religion follower. சைவ சமயம் சொன்னா சைவம்னா சாப்பாடு சொல்லல, சாப்பாடும் சைவம் தான். ஆனா சைவ சமயம்னா சிவ வழிபாடு. ஓகே, சிவா worship we call சைவ சமயம். ஓகே, so what is philosophy? Aishwarya, can you read? Are you a small girl? How old are you, Aishwarya? 10. 10 years old, huh? Okay, 10 years old, never mind. Who is elder? Who's elder can help reading today? Okay, if not, we go to our Nalakini. Madam, can you read today? What is philosophy? Are you there, Nalakini? Yes, I am. Okay, please read. Philosophy is a systematic study of fundamental questions about existence, knowledge, values, reason, mind, and language. It's a rational and critical inquiry that seeks to understand the nature of reality and our place within it. Essentially, it's a love of wisdom from the Greek philos and sophia that involves careful reasoning and the construction of arguments to explore these big questions. Okay, so philosophy is basically love of wisdom in answering big questions like we have done, like who am I, what is the nature of this life. So we need philosophy to understand, to guide our mind, to guide our thinking, so that we are able to perform, function as a full-fledged human being. We need philosophy, definitely we do. So நம்மளோட philosophy வந்து சைவ சமயம். We have already done last week. Saiva Siddhantam is our philosophy. Today we will see deeper into Saivism. What is monistic theism? Okay, monistic theism, a very important word which you have to know and understand. Today you will understand monistic theism, and this word may repeat in the course, so you have to really understand this. Okay, Nalakini, please read. Monistic theism is the combination of two concepts, monism and theism. Monism is the doctrine that reality is one whole. It holds that everything is God. Theism is the belief that God exists as a loving, personal Lord and Creator. These are like two sides of a coin, present in most Hindu systems. Yes, these are just like two sides of the coin. ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ஆனா வெவ்வேறு. It is the same, but it is not same. It is also different at the same time. Okay? Two sides of the coin are present in most Hindu system. Okay, continue. Our Saiva Siddhanta philosophy is a form of monistic theism. We see God as our personal Lord, as the essence of all that exists, and also as absolute being, Parasiva, beyond all form. In our theistic practices, we worship God and the gods in the spirit of devotion and humble submission. In our monastic practices, we meditate deeply to experience the essence of our soul, which is identical with God Shiva's essence, which is present throughout the universe. Shiva has both a monastic aspect and a theistic aspect. Through our two-sided practice, we honor and draw close to both. The most complete and perfect path requires both monism and theism. Okay. இறைவன் வந்து எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். Okay, இறைவன் God is like an energy which is everywhere, energy form, formless. அந்த formless இறைவனை, okay, which is monism, and the formless இறைவனை we want to understand, we want to worship, okay, the formless God we want to worship, so we put him outside and worship, okay. We have forms to worship in our religion. To understand actually God is all-pervading, everywhere, kind of energy only. But for us individuals to understand, we have worship
all kind of worships we have, including worship the murtis, the idols. இந்த படத்துல நீங்க பாருங்க, I am the lady is worshipping சிவலிங்கம். அப்ப சிவலிங்கம் வேற, அந்த லேடி வேற. Okay, although the deep understanding God is everywhere and God is one with everybody. Okay, இதில் தான் நமக்கு சிவசக்தி பல உருவங்களை நமக்கு படைச்சிருக்காங்க. இறைவனையே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி சமைச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்பா, அம்மா, குழந்தைங்கள், லார்ட் கணேஷா, லார்ட் முருகா எல்லாம் அப்போ சைவ சமயத்தில் அழகாக நமக்கு வந்து சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் we can relate as human beings, we can relate. ஓகே, இந்த ஃபார்ம் கொடுக்காம இறைவன் வந்து ஒரு எனர்ஜின்னு சொன்னால் எல்லாரும் அதை புரிஞ்சக்கூடிய அளவில் மனிதர்கள் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ஃபார்ம் வர்ஷிப் இருக்குது நமக்கு. அந்த ஃபார்ம்னால அந்த அந்த உருவத்து மேலே ஒரு அன்பு வரும் நமக்கு. ஓகே, சும்மா கடவுள் வந்து ஒரு காற்று மாதிரி அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் அதை கிரகிச்சிக்க முடியாது. அதனால இந்த ஃபார்ம் வர்ஷிப் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த theistic part. But also at the same time, we close our eyes. We Hindus also do close our eyes. That means we don't worship form, we worship the formless. அடுத்த லெவலுக்கு போகிறோம். கண்ணை மூடிட்டோம்னா நமக்கு வந்து உருவம் தேவையில்லை. உருவ வழிபாட்டை தாண்டி மேல் ஒரு வழிபாட்டுக்கு நம்ம போக ஆசைப்படுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் மலேசியாவில் நிறைய ஆலயங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பலரும் உட்கார்ந்து மெடிடேஷன் செய்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னே 10 வருஷத்துக்கு முன்னே குறைவு தான். இப்போ நிறையா இது நம்ம எல்லாம் செய்யணும். It's very good. If you go to temple, after praying, after you've done your archana and everything, you must sit down there. You sit down because the Devas and Mahadevas are there to help you, to guide your karma. So we also must teach this to our children so that they sit down. Okay? Concentration is most important, especially among students. Okay? Concentration means you sit down, you just close your eyes, try to focus whichever favorite your God. You can think about your favorite God, favorite image, and just concentrate on that. Okay, calm the mind, try to concentrate, because without concentration you are not going to achieve anything in education, in business, wherever you are. Without concentration we cannot function properly. So it's important to do this. So நமக்கு நல்ல ஆழமா தெரியுது கடவுள் உள்ளதான் இருக்கிறாரு. உள்ள கடவுளை தேடணும், தியானம் பண்ணணும் தெரியுது. அதே சமயத்துல வெறிய உள்ள உருவ வழிபாட்டையும் நம்ம வச்சிருக்கிறோம். அந்த உருவத்துக்கு, அந்த மூர்த்திக்கு, இந்த சிலைகளுக்கு பாருங்க மாலை போட்டு அவருக்கு சேலைகள் கட்டி வேஷ்டிகள்லாம் போட்டு அழகுபடுத்தி பலகாரம்லாம் வச்சு படைக்கிறதும் இருக்கு. நமக்கு இது விளங்குது, கடவுள் உள்ளதான் இருக்காது விளங்குது. வெரி குட், we understand this, but we also practice the devotion so that அந்த பக்தி நல்லா வளரணுன்றதுக்காக உருவங்கள் இருக்கு. அந்த உருவங்கள் மேல உங்களுக்கு ஒரு காதலே வந்துடும். You will have your favorite உருவம். Okay, like Lord Ganesha. Okay, அந்த முகத்தை பார்த்தாலே நமக்கு ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கும். ஸோ அந்த உருவ வழிபாட்டு has a role, okay, in building the devotion. And we also should practice meditation so that we understand deeper realities of Lord Shiva. Okay, the opposite, go. Just now monism and theism. You see again, monistic theism is a combination of two concepts, monism and theism. Monism na doctrine that reality is one, just one. Okay, எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஆனா theism is the belief that God exists as a living personal law. And our Saivism is the monistic theism. அப்ப நம்ம ரெண்டையும் நம்புறோம். கடவுள் எங்கேயும் இருக்கிற ஒரு உண்மையும் நம்புறோம். நம்ம ஒரு ஆலயத்தில் அவர் வழிபாடு பண்ண முடியும், வீட்லையும் வழிபாடு பண்ண முடியும், ஒரு பர்சனல் காடாகவும் அவரை பார்க்க முடியுன்றது நம்ம நம்புறோம். பட் திஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் monism is the opposite. Yes, Nalakini, please. The opposite of monism is dualism, which teaches that God and creation are separate realities. Dualists believe that God, like a potter, creates the universe, a pot, from clay or cosmic matter, which has always existed and is not part of him. Okay, this is dualism. Dualism என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த நம்பிக்கையோட அர்த்தம் என்னன்னா, இந்த கை வந்து கடவுள்னு வச்சுங்க, இந்த கிளே, இந்த மண் வந்துட்டு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மேட்டர், அதுல உருவாக்கப்பட்டது அந்த இது இருக்குல்ல, இந்த வடிவம் இருக்குல்ல,
அது வந்துட்டு மனிதர்கள் அப்படி எல்லாருமே வெவ்வேறு அப்படின்னு சொல்றாங்க. கடவுள் வேற, உலகம் வேற, மனிதன் நம்ம சோல் வேற, எல்லாம் வேற வேறையா இருக்குன்னு டுவலிசம் அதெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணுது. ப்ளூரலிசம் கூட இருக்கு. ஓகே, பட் திஸ் இஸ் டுவலிசம். காட் இஸ் செப்பரேட் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கை சொல்லுது. ஸோ இன் சைவ மோனிசம், எஸ். In Saiva monism, Siva is all and in all, the potter, the clay, and the resulting pot. எஸ், இன் சைவிசம் வி திங்க் த பொட்டர், சிலையை வடிக்கிறவர், அந்த மண், அந்த அந்த வடிவம் பெறக்கூடிய அந்த பொருள் எல்லாமே ஒன்று தான். சைவிசம் எல்லாமே ஒன்றுன்னு நம்ம நம்புகிறோம். ஓகே, வி டோன்ட் பிலீவ் தட் காட் இஸ் செப்பரேட் ஃப்ரம் அஸ். கண்டினியூ. Some forms of Hindu monism do not include much theism. Ours does. ஓகே, நம்ம ஹிந்து சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய பாதைகள்ல சில பாதைகள்ல theism ரொம்ப ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. பட் ours does. Our way, the way we learn in this class, we believe very strongly in theism. Okay. We worship Siva as the god of love, Parameshwara, Siva as creator, preserver, and dissolver. Siva is separate from us, who loves us as his creation. That is the theism part. Okay, you see the theism part is கடவுள் ஒரு 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 உருவமாக நம்ம பார்க்க முடியுது, ஒரு God of love பார்க்க முடியுது. We worship him as Parameshwara, as the creator, preserver, and dissolver. Okay, like you can communicate with him like he is a man. That is theism part. Okay. Okay, yet we know. Yet we know that on another level, he is not separate from us. He is within us as Parashakti, pure consciousness, flowing through all form, and as absolute reality, Parasiva. That is the monism part. Okay, இப்போ நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு பாருங்க. The theism part is God is separate from us. We can pray to him, we can garland him, we can provide fruits, flowers all for him. But on the other side, we know on another level, he is not separate. We know he is within us, he is not separate, cannot be separated. He is within us as Parashakti. Parashakti வந்தீங்கன்னா சிவனுடைய சக்தி. Okay, he is inside of us, pure consciousness flowing through all form and as absolute reality, Parasiva. Okay, அன்பே சிவமயம் சத்தியமே பராசிவம் சொல்லுவாங்க. Okay, that is the monism part. Okay, so what is monistic theism? You have to know this. All these words are very important. You can screenshot. Monism means everything is God. That is monism. Okay. நம்ம வேற கடவுள் வேறலாம் இல்லை. மோனிசம். தீயிசம் God exists as a loving personal Lord and creator. So we சைவ சமயம் we follow monistic theism. ரெண்டுமே நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். Monistic theism is God is the essence of all that exists. கடவுள் தான் தூணிலும் இருப்பான், துரும்பிலும் இருப்பான், கடவுள் தான் உண்மை. ஆனா and also beyond all form. He is also beyond all forms. All forms. So the ரெண்டு ரியாலிட்டியை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். Okay, that is monistic theism. But dualism is God and creation are separate realities. Okay, we don't follow this. We don't follow this. Some people do. We don't follow dualism. Okay, so this is basic understanding. This is philosophy. Okay, basically this is philosophy. இதை argue பண்ணி understand பண்றது ஒரு விதமான seeking. Another seeking is to realize this. To realize that God is within us. God is so personal to us and we are no different from God. The power is the same. Okay. Okay. So we continue. Okay. Siva Yoga Swami said, there is one thing God cannot do. Who can answer? There is one thing God cannot do. God, He cannot separate himself from us. Wow, why did you answer? Only you, maybe probably only you know the answer. He cannot separate himself from me. Okay, இது சொல்றதுக்கு எவ்வளோ கெத்து வேணும், இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வெளியே வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ அறிவு வேணும், எவ்வளோ அனுபவம் வேணும். அவ்வளோ அனுபவம் பெற்றவங்க நம்ம சுவாமிகள்.
சிவயோக சுவாமி குருதேவாவோட குரு. இஸ் ஸ்ரீலங்கன் தமிழ். குருதேவாவோட குரு வந்து சிவயோக சுவாமி. அவங்க வழியில் வர்றது தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ இறைவன் நம்மளை விட்டு பிரிய முடியாது. இம்பாசிபிள். திஸ் வெரி மினிட், திஸ் வெரி செகண்ட் ஹி இஸ் தேர் இன் அஸ். ஓகே, எங்கேயுமே அது போக முடியாது இறைவன். ஸோ அந்த உண்மை நமக்கு நல்ல ஆழமாக விளங்குது. அதே சமயத்தில் வெளியில் இறைவன் வச்சு வழிபாடுறதுலையும் நமக்கு ஈடுபாடு நிறைய இருக்குது. ஏன்னா வெளியில் இறைவனை வச்சு வழிபாடு பண்ணலன்னா நமக்கு கலை கலாச்சாரம்லாம் இல்லாமல் போயிடும். ஓகே, எல்லாம் கலையும் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க. பரதநாட்டியம் எப்படி உருவாயிருக்கு, இறைவனை வெளியே பார்த்து இறைவன் மாதிரி நம்ம டான்ஸ் ஆடுறோம் அப்படின்ற நம்பிக்கையெல்லாம் வர வச்சதுனால அந்த மியூசிக், ட்ரம் ப்ளே பண்ணுறது, என்னென்னமோ கலைகள் இருக்குல்ல, அந்த கலைகள்லாம் வந்து இறைவன் உருவம் தாங்கிறனால தான் அதெல்லாம் உருவானுச்சு. இறைவன் உருவம் தாங்கலைன்னு சொன்னா அந்த கலைகள், அந்த டிராமாஸ், அந்த மூவிஸ் எல்லாம் நம்மளால உருவாக்க முடியாது. ஓகே, so we are on the right path. Okay, what Gurudeva says is, Monis from their mountaintop perspective perceive one reality in all things. மோனிஸ் வந்து மேல இருந்து பார்க்குறாங்க, அவங்களோட வியூ வேற. ஓகே, dualists from the foothills see God, souls and world as eternally separate. Okay, அவங்க தான் dualists, people who think it is always two. Monistic theism is the perfect reconciliation of these two views. So நம்ம பாதை வந்துட்டு சைவ சமயம், சைவ சித்தாந்தம், monistic theism is the perfect reconciliation of the two views. So we understand better. We can see from here, we can also see from the top. So this gives us a complete understanding of who Lord is, the God is. Okay, so our understanding is perfect. Our practices are very good. So we just have to carry on and go deeper. So அதனால தான் நம்ம மலைன்னு சொன்னாலே அதுக்கு தனி ஒரு மதிப்பு. பாருங்க, இறைவனை ஆலயத்தில் போய் இறைவனை வழிபாடு செய்யலாம், இந்த மலையை கூட நம்ம வழிபாடு செய்வோம். ஓகே, மலை எல்லாமே நமக்கு வந்து கடவுள் தான். ஒரு நதி, மலை, the sun, the moon, everything for us. We worship. எங்கெங்க இறைவன் இருக்கும் இடம், எங்கெங்க இறைவன் இருக்கிறான் ரூபம் இருக்குதோ ஆட்டோமேட்டிக் we worship. எங்கெங்க அந்த உருவங்கள் இருக்குதோ அது மேல நம்ம ஒரு நல்ல மரியாதை வச்சு அதை வழிபாடு செய்யறது நம்மளோட வழக்கமாக இருக்கு. இது ராமேஸ்வரத்தில் நடந்தது. ராமர் worshiped சிவலிங்கம். ஓகே, அந்த மாதிரி வெளியில கடவுளை வெளியில் வைத்து வணங்கும் அந்த வழி வந்து அந்த காலத்திலிருந்தே இருந்திருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஈவன் டுடே we have pictures of Lord Shiva. சிலை நீங்கள் வீட்டில் மூர்த்தி, சின்ன சின்ன மூர்த்திகள் வச்சிருக்கலாம், இல்லை படங்கள் வச்சிருக்கலாம், வழிபாடு செய்கிறோம். கடவுள் இங்கே இருக்காருன்னு நம்புகிறோம், பர்சனலாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம், அதுவும் செய்கிறோம். Okay, that is monistic theism. Okay, so I hope you understand this. This is lesson 10. What is monistic theism? So you should know monistic theism is God is the essence of all that exists and also beyond. Okay, monistic theism, now we believe both of this. Everything is God. Yes, we believe God exists as a loving personal Lord and creator. Also we believe. நம்ம அப்பனே முருகான்னு சொல்லுவாங்க, சிவபெருமானே அப்பனேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்பனேன்னாலே அவர் ஒரு அப்பா மாதிரி பார்க்குறீங்க, ஒரு பர்சனல் லார்டாக பார்க்குறீங்க, உங்களோட தேவைகளை போய் சொல்கிறீங்க. ஸோ வி ஃபாலோ திஸ் போத் at the same time we think God is also within us. Okay, not outside but also within us and everywhere. So dualism, நான் சொல்லிட்டேன் அவங்ககிட்ட, dualism அது வேற மாதிரி, அவங்களோட நம்பிக்கை வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, உருவம் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, Gurudeva has said that the mind is form. Without form the mind cannot function. என்ன சொன்னாலும் நீங்க மைண்ட்ல வந்துட்டு உருவத்தை தான் பார்ப்பீங்க. அதனால உருவம் இல்லாமல் ஒரு ரிலிஜனை கொண்டுட்டு போக முடியாது. இட்ஸ் டிஃபிகல்ட், இட்ஸ் இம்பாசிபிள், இட்ஸ் against human nature. Okay, this Kerala mural beautifully depicts Siva in the form of Ardhanareswarar.
இவருக்கு பேர் வந்து அர்த்தநாரீஸ்வரரா. காட் ஹூ இஸ் ஹாஃப் மேல், half, ஒரு சைடில் மேல் ஒரு சைடில் ஃபீமேல், half male and female. Siva worshippers believe that Siva and Shakti are the one divinity that cannot be separated. Okay, சக்தி இல்லையில் சிவம் இல்லை, சிவம் இல்லையில் சக்தி இல்லைன்னு நமக்கு நல்லா தெரியும். இது ரெண்டும் ஒன்று தான். Okay, so if you even go to Amman temple, you know you're worshipping Siva Shakti. You go to Siva temple, you know there is also Amman there as Shakti of the Sivan. Okay, it's all same. So we just have to follow and go to the next step. Okay, so this kind of worship has happened throughout history. Okay, so we worship God as a personal Lord, also as someone who is beyond ஒரு எனர்ஜி மாதிரி எங்கேயும் பிரபஞ்சத்தில் எங்கேயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி மாதிரியும் கடவுளை நம்ம நினச்சிக்கிறோம். இப்போ சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு ஒரு 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 ரூபத்தை கொடுத்தீங்கன்னா பக்தியை வளர்க்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ரூபம்லாம் இருக்கிறனால தான் அவ்வளோ பாடல்கள் வந்திருக்கு நமக்கு. பாடல்கள், முருகனை பற்றி பாடல்கள் இருக்குது, விநாயகரை பற்றி பாடல்கள் இருக்குது, சிவனை பற்றி எத்தனையோ பாடல்கள், 1000 கணக்கான பாடல். ஏன் அந்த பாடல்கள் வந்திருக்குன்னா, there is a human kind of relations with God. இல்லாட்டி அந்த கலை, நான் சொன்ன மாதிரி கலை, கலாச்சாரம், பாடல்கள், இசை எல்லாம் வந்து மலர்ந்திருக்காது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில். Okay, now we go to lesson 11, lesson 11 today, this week. Who is Siva? Okay, யார் சிவன் என்றால் யாரு? ஓகே, கொஞ்சம் ஆழமாக பார்ப்போம். ஓகே, நலக்கினி. Lord Shiva is the supreme being of the universe. He, she is all and in all, both the creator and the creation, within everything and beyond everything at the same time. Shiva has a threefold nature. His highest reality is beyond time and form. His second aspect is the divine mind, existing here, there, and everywhere. His third aspect is the personal Lord, the creator and source of all time and all form. Only in the deepest meditation can the nature of such a vast and mysterious God be fully known. Okay, so only in meditation, see, Gurudeva is meditating. Only in meditation we will understand the oneness. Okay, வெளியில நம்ம வழிபாடு செய்கிறோம், but through meditation, when our meditation matures, when we have been doing it for many years, we will understand it in a better way. So only in the deepest meditation can the nature of such a vast and mysterious God be fully known. Okay, meditation செய்யாத வரைக்கும் we know very little of the actual mysteries of the God. Okay, the name Siva. The name Siva means the auspicious, gracious, or kindly one. Siva is the one supreme being that all faiths have worshipped by many names and sought to understand for thousands of years. Okay, for thousands of years, we have in the whole world people have worshipped Siva. Idea on the Siva தான், அந்த கடவுள்ன்றது சிவா தான், but they called different names according to their cultural belief, okay, and lifestyle. They had different names, but they were all human beings. ஏன்னா அது நம்மளுடைய inner nature to know and recognize God, and Siva has been worshipped throughout. Okay, அதனால தான் நம்ம தமிழில் சொல்கிறோம், தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. நம்ம நாட்டில் அவன் பேர் சிவன், மற்ற நாட்டில் எல்லாம், மற்ற உலகத்தில் எல்லாம் அவனோட பேர் வந்து இறைவன். ஓகே, தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றின்னா அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ஸ் வேற எந்த ரிலிஜன்லையும் இல்லை. ஓகே, அவ்வளோ டீப்பான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம ரிலிஜனில். தென்னாட்டில் we call him Siva. Others call him by different names, but we are actually referring to the same one supreme being, only worshipped by many names. Okay, for thousands of years. Okay, carry on. Siva. Siva is the one supreme being that all faiths, thousands of years. Siva has 5 powers: creation, preservation, destruction, and the twin graces of concealment and revelation. Okay, Siva's 5 powers I've told you last week. Okay, creation, preservation, destruction, concealing and revealing grace. தமிழ்ல வந்து படைத்தல், சிவனோட 5 தொழில படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளல்.
இந்த 5 தொழிலும் செய்யக்கூடிய சிவன் பாருங்க, இந்த நடராஜர் சிலை வந்து இந்த 5 தொழிலையும் அழகா காட்டக்கூடிய ஒரு ஒரு வடிவம் இது. இதை வந்து ஒரு ரிசர்ச் சென்டர்லேயே வச்சிருக்கிறாங்க, சுவிட்சர்லாண்டில் ஒரு ரிசர்ச் சென்டரில் வந்துட்டு வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த டான்ஸ் தான் எல்லா ஆட்டம்லையும் ஆடிக்கிட்டு இருக்குன்னு சயின்டிஸ்டே நம்பக்கூடிய அளவுக்கு சிவனுக்கு அவ்வளோ பெரிய இடத்த கொடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. எவ்ரி திங் தட் dancing, that every atom, every cell every cell that dance is actually Siva. It's actually Siva in action. So படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், மறைத்தல், அருளலை வச்சு தான் நம்மளை ஒரு காவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு, நம்மளோட வாழ்க்கையை கைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஓகே, லுக் அட் த கிரியேஷன். ஓகே, கிரியேஷனை பார்த்தோமா, ஒன்று ஒத்து பார்த்தோம்னா சின்ன கிரியேஷன், ஒரு எறும்பு, ஒரு ant பார்த்தா கூட உங்களுக்கு தெரியும், such a great creator is Lord Shiva. Okay, others call other names. Okay, we must feel at ease, with this. Others may call different name, but we must know that they are also referring to Siva. They are exactly referring to Siva, and that has happened for thousands of years. We are all referring to the same thing. Okay, continue. He creates the three worlds from his own being, and he also preserves the three worlds, dancing in each tiny atom at every point in time. Okay, you see, dancing in each tiny atom at every point in time. Ultimately, he absorbs creation back into himself. He does this in great cycles of time, spanning billions of years. Then, in the next grand cycle of time, he creates again. Siva is also the creator of individual souls like us. With his fourth and fifth powers, concealing and revealing, Siva governs and guides our evolution as a parent guides a child. Okay, you see here, ultimately he absorbs, at one point he will absorb creation back to himself. அது வந்து மகா பிரளயான்னு சொல்லுவோம். அது வந்து ஒரு சிவன் எல்லாத்தையும் அப்சார்ப் பண்ணிக்குவார், தனக்குள்ளே அப்சார்ப் பண்ணிக்கிட்டு. But this can take billions of years. Okay, this can take, our gurus say this can take billions of years. But in the next cycle, the next grand cycle of time, he creates again. So he never stops creating. He creates again, because that is the nature of Lord Shiva. So he is also the creator of our individual souls. Siva guides our evolution as parent guide a child. Okay, ஒரு அப்பா அம்மா எப்படி ஒரு குழந்தையை கைட் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி சிவன் தன்னுடைய கன்சீலிங் அண்ட் ரிவீலிங் கிரேஸை வச்சு நம்மளை கைட் பண்ணிக்கிட்டே வராரு. ஓகே, ஸோ அவர் வர்ஷிப் டு லார்ட் சிவா will clear our path and show us the right way, the best way possible to live and finish off our karma for this incarnation. Okay. We should always worship this great God of love and never fear him. He is the self of ourself, closer than our breath. Okay, so God of love, and never fear him. We should never fear God. Fear God is not our idea. Hinduism, Saivism, Sanatana Dharma, fear God கிடையாது, இறை அச்சம் கிடையாது நமக்கு. We don't talk about fear of God, because God is basically love. No need to fear. Never fear God. God is here. Never fear God. So fear என்ற ஐடியா வந்து நம்ம சமயத்தில் உள்ள ஐடியா இல்லை. ஓகே, பாருங்க, நிறைய பேர் டிஷர்ட்லாம் அடிச்சுட்டு இருக்காங்க, ஃபியர் ஆஃப் காட் அப்படின்னு. நெவர் கோனா டர்ன் டவுன் காட். ஓகே, ஐ திங்க் வி ஆல்சோ ஷுட் ஸ்டார்ட் பிரிண்டிங் அவர் ஓன் டிஷர்ட்ஸ், ஓகே, வித் அவர் ஓன் Saivite Hindu messages. Okay, maybe some of us can take up. If you are in such businesses, you can suggest to your friends, or you yourself can do it. Okay, we should send our messages out by wearing t-shirts on occasions or whatever, with words which we get from our gurus. Okay, the right thing. So for example, we never fear God. Okay, fear idea நமக்கு நம்ம ரிலிஜனோட இல்லை. Okay, carry on. Gurudeva. Gurudeva thought his nature is love, and if you worship him with devotion, you will know love and be loving toward others. Siva is the sun above us, the wind that cools the land, the five elements, the thought within our mind, the spark of light within our body, that which lives and that which is inert. Beyond knowing, beyond gender, he, she is the deathless being who resides beyond the three worlds, yet stands in souls united.
Okay, so very clear here, very clear. If you worship Him with devotion, you will know love and be loving towards others. This is very important. When we worship Lord Siva, who is the source of love, okay? Unconditional love. Like look at the sun. The சிவனை பத்தி விளங்கிக்கணும்னா ஒரு சன்னை பார்க்கலாம் நம்ம சன் அன்னாடி காலையில் வந்துடுது சன் யாரும் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணல ஆஃப் பண்ணல. That is unconditional love, you know. Without the sun, we will be gone. I think in about 10, 18 hours, all of us will be gone without the sun. If sun takes a Sunday holiday, we are finished. But so much of love, whether sometimes we don't even look at the sun, okay? Some of us pray to the sun, okay? Because we adore what kind of love, what kind of unconditional love. Whether I pray to you, I don't pray to you, whether I care for you, I don't care, whether I spend my life in the right way, wrong way, he doesn't care, you know. He is up there for you. For all the ஜீவராசிஸ் is there. So that is unconditional love. ஒரு சிவனோட ஒரு சின்ன விஷயத்தை அந்த சூரியன் கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கலாம். அப்ப when you if you worship him with devotion, you will not you may you will know love and be loving towards others. And be loving towards others is the most important thing in our life. See, in family, among friends, in businesses, wherever you go, if we don't love, we are not loving towards others, we are going to have serious problem. Okay, we are going to have serious problem because in family we will have problem. You just remove love, family will be a problem. If there is no true love, even in businesses we'll find it difficult because we will start showing our ego. Okay, we will think that we are higher, somebody is lower. All these feelings comes because the love is missing. Okay, so we must be loving towards others. The line ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துங்க. We must be loving towards others. Everyone is Lord Shiva's creation. Every being, the good ones, the bad ones, everybody. So we don't want to be judgmental. We just love all. We strive. Of course, it's all easy said than done, but we can strive. Okay, we can always remember this. Okay, so Siva is the sun, the wind, everything. 5 elements, he is everything. Beyond knowing, beyond gender, he is that deathless being. Okay, to love God is to know God. To know God is to feel his love for you. Such a compassionate God, a being whose resplendent body may be seen in mystic vision. Gurudeva says his resplendent, colorful, magnificent body can be seen. Can be seen in mystic visions. Okay, in mystic vision you can see some gurus have seen Siva, okay, his body. So high level meditators, they have the experiences of seeing this mystic vision. Cares for minutiae such as we are so small, you know, minutiae, we are so small, such as we, and universe such as ours. He cares for all of us, just like the example I gave sun just now. It is there, whether you like it, you don't like it, you pray to it, you don't pray to it, it is there. So it's best we pray Lord Shiva and take his qualities, the loving, especially the loving, and show love towards others. எல்லா ரிலிஜனும் ரொம்ப லவ் பற்றி தான் பேசுவாங்க. ஐடியா என்னன்னா, if everybody is loving, we will make this world a heaven for everybody. If everybody is loving, we will make this world heaven. There's no need to go to heaven, you know. The idea of all religion, I think, is to make this world where we live in a heaven. When we practice true love, of course it will become a heaven. Okay, we won't see things that comes out on the newspaper and social media every day. We won't see so much violence, so much betrayal, so many things we won't see if we practice through love. So we should cultivate this. We can, of course we can. And we are all good people, we can do better. So the synonym for resplendent, if you don't know, splendid, magnificent, glorious, brilliant, gorgeous form. Siva's form is such. Okay.
Siva's form, a being whose resplendent body may be seen in mystic vision. Okay, so gurus have seen this. And minutia is small, because we are small, unimportant. We are unimportant people. We are unimportant. Okay, he cares for us who are unimportant and also for the universe, the small, the big, everything he cares. Okay, that is the nature of Lord Shiva. Okay, Gurudeva says, as absolute reality, Siva is unmanifest, unchanging, and transcendent, the self-God, timeless, formless, and spaceless. Okay, so he was never born, no beginning, no ending. That is Lord Shiva. He is always there. இது ரெண்டு விதமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஒன்று, அவர் வந்து ஒரு பெரிய பிரபஞ்சத்திலே ஒரு பெரிய சக்தி மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறோம். இன்னும் வந்து நம்ம வீட்டில் நம்ம பூஜை அறையில் இருக்கிற ஒரு கடவுளாகவும் பார்க்குறோம். ரெண்டும் பார்க்குறோம் monistic theismல. So in the practice is good because it's suitable for everybody. Not everybody can feel that Lord Shiva is everywhere. Not everybody, but we can cultivate devotion, bhakti towards a god. Maybe you like Ganesha, you like Muruga, Siva, or Amma, whatever. You can cultivate bhakti, you can sing songs, you can buy garlands for them. In the practice வந்து devotion நல்லா உருவாக்கும். Devotion strong ஆச்சுன்னா the fruit of love will of course come out of us and we will be a good human being. And that's very important. Being that is very important for family, for society, for business, for the whole world. Okay, we being loving is very, very important thing. It's a serious thing. We all must take it seriously, and this is the message that we should give our children. Okay, this is in Geneva, Switzerland, and this is in Delhi, New Delhi. I think this Modi's government, they installed this when India hosted the G20 summit. Okay, so this is a very important form in our Hindu religion. Okay, that depicts clearly the Padaithal, Kathal, Alithal, Maraithal, Marulal, everything is here. So இப்படி காலு கை எல்லாம் இருக்கிற கடவுளையும் நம்ம வழிபாடு செய்கிறோம். ஒன்றும் இல்லாத ஒரு சிவலிங்கத்தையும் வழிபாடு செய்கிறோம். அந்த உருவம் அப்படியே ஸ்லோவாக உருவம் இல்லாத ஒரு நிலைமைக்கு மெடிடேஷன்லையும் வழிபாடு செய்கிறோம். அக வழிபாடு, புற வழிபாடுன்னு சொல்லுவாங்க. We worship God inside, we also worship God outside. And slowly we grow from there. So today we finished lesson 10 and 11 of Path to Shiva. What is monistic theism and who is Siva? Okay, who is Siva? So next we'll go question and answers. Okay, யாரோ கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. Okay, வணக்கம் everyone. I'm checking any questions. Okay, can you all hear me? Can, Mr. Sugus? Can, no problem, right? Audio, no problem, huh? Okay, good. Okay, what questions you have? We have discussed that God we see in two different ways. Monism, theism, monistic theism. Okay, கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாரு, ஒரு எனர்ஜியாகவும் நம்ம பார்க்குறோம். அதே சமயத்தில் கடவுள் வந்து நம்ம வீட்டு பூஜை அறையிலையும் அந்த கடவுள் இருக்கிறாரு, ஒரு உருவத்து வழிபாடில் அங்கே இருக்கிறாரு, அவர் கூட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். அப்படியும் நம்ம பார்க்குறோம். ரெண்டு விதமாக நம்ம இதை பார்க்குறோம். Okay, see, Gurudeva says, so we'll see. If you don't have questions, we'll see what Gurudeva is telling. All are our teachers. Some teach us what to do, others teach us what not to do. யார் தமிழ் படிப்பீங்க? Who can read Tamil? தமிழ் என்ன எழுதியிருக்குங்க? Allah, can you read Tamil? No, Mr. Sugus. No, huh? Can I try? Yes, Selva Nayagi, huh? எல்லோரும் எமது ஆசிரியர்களே,
சிலர் எதை செய்ய வேண்டும் என சொல்லித் தருகிறார்கள், மற்றவர்கள் எதை செய்யக்கூடாது என சொல்லித் தருகிறார்கள். Yes, well said, isn't it? All are our teachers. Some teach us what to do, others teach us what not to do. ஒரு சிலர் நம்ம வாழ்க்கையில வராங்கன்னா அவங்க நமக்கு எதுவோ கற்றுக் கொடுக்க வராங்க. சிலர் நமக்கு நல்லது கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, சிலர் நமக்கு கெட்டது கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, இது கெட்டதுன்னு காமிச்சிட்டு போகிறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து எல்லாரையும் ஆசிரியர்களாக பார்த்தா we wouldn't have problems in human relation because there are many kind of people that we have to somehow go through, okay? Whether at home, in the society, in school, in a workplace, okay? We have to, right? In the world, we will meet all kind of people. So just imagine everybody is coming to teach us something, okay? No man is my enemy, Gurudeva says. No man is my enemy, no man is my friend. All men are my teachers. Women also. All men, women are my teachers. Some teach me what to do, some teach me what not to do. So that's a very clear message that Gurudeva is giving us, which is useful for us. If we understand this, we can do better, can manage our lives better. We don't have to have too much of expectation because not everybody, including in families, in families, சிலருக்கு ஒரு நல்ல அப்பா அம்மாவே கிடைக்கல தெரியுங்களா? சில பேருக்கு ரொம்ப வருத்தக்கூடிய விஷயம். நல்ல அப்பா நல்ல அம்மா கிடைக்கல, பட் they are also teachers, okay? So we take the teaching, we become a better person, okay? அவங்க மாதிரி நம்ம ஆக வேணாம், யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க மாதிரி நம்ம ஆக வேணாம். We can always be take the lesson and be a better person, okay? வேற யாருக்கு என்ன கேள்வி இருக்கு இன்னைக்கு? You don't have to touch about the lesson today. Today's lesson is philosophical, okay? Very philosophical. This is deep thinking. நம்ம என்ன ஈசம் நமக்கு தெரியணும், அது இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். நம்ம மொனிஸ்டிக் தீயிசம், ஓகே? ஸோ நம்ம வழிபாட்டு முறையிலே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. வழிபாட்டு போறீங்க, நம்ம பாடல்லாம் பாடணும்னா சிவபெருமானை பற்றி பாடல்லாம் பண்ணால் அதுலேயே தெரியும். அவர் உருவம் இருக்கிற ஒரு மனிதர் மாதிரி ஒரு உறவை வச்சுக்கிற பாடல்களும் இருக்கு. அவர் எல்லா பிரபஞ்சத்திலும் நிறைஞ்சு ஒரு கடவுள் அப்படியும் ஒரு பாடல்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ ரெண்டையும் நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்போம். Okay. Mr. Arvind is sharing the WhatsApp group. So those who have not joined the WhatsApp group, not registered, please join so that you can continue joining the meeting every week. So anything else? Nalakini? Yes, Mr. Sugus. அவங்களோட சில்ட்ரன் கிளாஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? All okay, Mr. Sugus. We will be ending after a few classes soon, and because I'm only doing book 2, book 3, and a little bit of book 1. Oh, okay. So you're going to finish your class. Yes. Then are you going to start back? I not sure. I think it's something that I have to talk to Arvind sir. Okay, all right. So ஏற்கனவே நான் உங்கள்கிட்ட இது கொடுத்தேன், கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் கொடுத்தேன். ஸோ யூ ஆல் ப்ளீஸ் கம்யூனிகேட். ஸோ எனிதிங் we can discuss. Okay, கிளாஸை பற்றி ப்ளீஸ் கம்யூனிகேட் டைரக்ட்லி டு மீ. We can try to discuss, okay, or answer your questions, because through your questions I also can learn. Okay, all right. We'll end the class today. Pamira, what song? திருச்சிற்றம்பலம். உலகேலாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அறியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணியன் அலையில் சோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சீலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம். ஆம். திருச்சிற்றம்பலம்.
Okay, thank you everyone. So we'll Thank see you, you sir. guys next you, week. sir. Bye bye. All Yes, sir. take care. சார் வணக்கம். நன்றி வணக்கம் சார். நன்றி நன்றி வணக்கம். Bye bye. நன்றி ஐயா. நன்றி ஐயா, வணக்கம்.